Firmalo ahora mismo, Brenda. To do el Milan, ochocientos le pertenes a tu hermana. No te vas a quedar ni con un centavo. Mi padre azotó la carpeta de quincos sobre la mesa de mi cocina, las venas del culo hinchadas. Mi madre se inclinó hacia delante, su voz fría como el hilo y venenosa. Ashley tine tres hijos. Tu que tines. Un trabajo patético limpiando, trezeros de viejos moribundos. Es dinero de familia. Si lo robust a ella en el momento en que ganaste. 90 minutos antes, mi abuela agonizante había presionado $2 arrugados en mi mano y susurrado, comprame un médicos de Willa. Respe el billet y gané 1.8 millones de dólares. No discuti. Sonre condolzura, tomé la pluma y firmé su papel. Hasta lo deslacé de vuelta con las dos manos, como buena hija. Yo estaban celebrando, con vino frío cuando, sonó el teléfono de mi padre. Contesto, con una sonrisa presumida. La mujer de la lateria, estado lejizo una sola pregunta simple. Su rostro se puso pálido como fantasma. La copa de vino, si le respaldo de los dedos, y se hizo pedazos contra el piso. Mi llamo Brenda y tengo 35 años. Para entenderlo que mi padre escuchó en esa llamada, tienen que entender a una mujer que ya no está viva. Mi abuela, 6 años, cada 2 domingos, 40 minutos de ida, la ruta 307 por Waverly Hasta Rosewood Memory Care. Las enfermeras ahi conocían, mi orden de café antes de conocer, mi apellido. Dos cremas, sin azúcar, lo que fuera que todavía estuviera caliente a las 10 de la mañana. Mi abuela se llamaba Wilhelmina Elizabeth Ashcroft. Tenía 84 años. Y durante los últimos 6 años de su vida, yo era la única persona en nuestra familia que la visitaba. No mi padre, su único hijo. No mi madre, su nuera. No mi hermana Ashley. Solo yo. La hice una caja de música para su cumpleaños 80. Madera de nogal, bisagras de bronze, un pequeño mecanismo adentro que tocaba, somewhere over the rainbow, si la dabas cuida 3 veces a la lave. La construí yo misma en el taller de mi vecino de abajo, un maestro de taller jubilado que me prestaba sus herramientas los sábados. Las estuvo un largo rato cuando se la di. Paso el pulgar sobre la veta de la madera, abrió la tapa, la cerró, la volvió a abrir. Hermosa, dijo. Voy a guardar algo seguro aquí, mi rey. Como que abuela, anillos, sonrió. Mejor que anillos, yo tenía 31 años. Pensé que se refería a una fotografía. Tal vez su anillo de bodas. Todavía no sabía como las mujeres, que han pasado décadas siendo caladas planean el día en que necesitarán ser escuchadas. Tenía una frase para los billets de raspedito de la lotería de Pennsylvania. Le gustaban los de $2 con el tema de crucigramas. Los llamaba médicos de Willa porque una vez había ganado $40 un médicos de 1974. Cuando trabajaba de cajera en la gasolinera y tienda Bertelli's en la Ruta 6. Tenía 33 años entonces. Mi abuelo la había abandonado con una hipoteca y un niño pequeño. Esos $40 mantuvieron la luz encendida un mes. Cada 2 domingos, cuando le lavaba un raspedito nuevo, lo sostenía a la luz antes de raspar. Efectivo, decía, nunca tarjeta. Why no digas mi nombre en el mostrador, Brenda? You know, nunca le pregunté por qué. Simplemente lo hasha. Mi devolvía lo que fuera que ganara. $2, $5, una vez, 30 para gasolina, decía. Incluso cuando yo no podía recordar el año, eso lo recordaba. La última vez que la Roman 6 completamente lúcida, antes de esa mañana, presionó esos $2 arrugados en mi mano. Mi alizo el cabello con el pulgar y dijo algo en lo que he pensado todos los días desde entonces.
Eres mi calada, Brenda. Al mundo todavía no lo sabe. Mis padres tenían un apodo para muy mucho antes de que yo entendiera que significaba una factura. Me llamaban la responsable. Empezó cuando yo tenía 8 años y mi hermana Ashley, 5, rubia, y la favorita de la familia, tiró el plato de Wedgwood de mi abuela de la mesa de centro tratando de alcanzar una galeta. Si hizo pedazos. Mi madre no le gritó a Ashley. Mi miró a mí, sentada en el sofá leyendo un metro de distancia, y dijo, Brenda, ¿por qué no la estabas vigilando? Did que lo sentia. Recibí el cinturón, por Ashley 2 veces, más antes de cumplir 10 años. Mi madre tiene una frase para esos años. Todavía la USA. Ashley es sensible. Bren, tú estás hecha más fuerte. La dijo en 1998, cuando Ashley rompió el plato. La dijo en 2003, cuando Ashley se robó un dulce, y a mí me castigaron por no modelar mejor comportamiento. La dijo en 2011, cuando Ashley quedó embarazada en el último año de prepa, y mis padres me sacaron de mi trabajo de medio tiempo para ayudar con el embarazo. Luego Ashley perdió al bebé y nadie lo volvió a mencionar jamás. Hecha más fuerte. Hecha más fuerte. Hecha más fuerte. Para cuando cumplí 2 años, hecha más fuerte significaba hecha para pagar. En marzo de 2023, mi hermana me llamó llorando a las 11:30 de la noche. Su esposo Ronnie tenía un plan, un food truck, sándwiches de queso gourmet. Necesitaba $18,000. Y Ashley sabía. Sabía que yo tenía exactamente eso, en la cuenta de ahorros, que había estado construyendo durante 4 años para cambiar mi Honda CR-V viejo. Laro durante 40 minutos por teléfono. Me dijo que nunca me había pedido nada. Me había pedido 8 cosas. Escribí el check. El Howard Grill abrió el 6 de mayo de 2023. Cerró el 22 de agosto, 5 meses después. Ronnie desapareció 6 semanas y regresó con un nuevo plan. Ashley nunca mencionó los $18,000. Tampoco mis padres. Dejé de contar los préstamos en el cuarto. Este era el séptimo. En septiembre de 2019, cuando terminé mi certificación de cuidados paliativos, y dejé mi trabajo en cuidados intensivos en Jaysinger, llamé a mi madre para contarlo. Se quedó calada un largo momento. Luego dijo, espera, estás dejando la medicina de verdad para cuidar gente que se va a morir de todos modos. Eso es lo que va a hacer mi hija. Le expliqué que la enfermería paliativa se trataba de presencia, manejo del dolor, apoyo a la familia. Presencia, dijo. Bueno, eso va a pagar la hipoteca. No volvió a hacerme una sola pregunta sobre mi trabajo durante 6 años. En septiembre pasado, mangiando a casa después de un turno nocturno, mi padre llamó para pedirme $2,000 por una gotra en el techo. Dijo que mi madre estaba muy molesta. Dijo que si los amara, encontraría la manera. Colgué antes de que terminara la oración. Le dije a mi tablero, en voz alta, en un auto vacío. Nunca, ni una sola vez, me han preguntado para que estoy hecha. En algún momento de mi mediados de 2024, mis padres dejaron de visitar a mi abuela. No me di cuenta al principio. Rosewood tiene un libro de visitas en la recepción, un cuaderno empastado con lomo de tela verde. Una línea por visita. Yo lo firmaba cada vez que iba. Nombre, relación, hora de entrada, hora de salida. Es algo pequeño y siempre lo hace rápido. Pero un domingo de septiembre de 2025, hollé las páginas hacia atrás mientras esperaba a Colleen Farrow, la directora del centro, que me traía un formulario sobre el horario de medicamentos de mi abuela. Pasé página tras página.
Mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre. La última vez que mi padre había firmado fue el 12 de abril de 2024. Mi madre nunca había firmado con su propia mano. La firma de Ashley apareció una vez, en agosto de 2023. Hizo fue todo 19 meses. Le pregunté a Colleen al respecto. ¿Why me dio las honras a Cortés, que reserva para las familias que hacen preguntas incómodas? No juzgamos, señorita Grenier. Cada quien visita cuando puede. Pensé en esa respuesta todo el camino hasta el cuarto de mi abuela. Esa tarde, mi abuela me entregó una pila de estados de cuenta bancarios. Los había doblado en tercios, escondidos dentro de un libro de bolsillo de una de las tejas verdes. El tipo de cosa que los residentes de cuidado de memoria guardan porque el pasado es más fácil que el presente. Dos de estos Brenda dijo. Su dedo estaba firme, más firme de lo que la había visto en meses. Mayo de 2024 y octubre de 2024, 8,500 cada uno. Efectivo, sucursal de Chase en Waverly, Murray los estados de cuenta. Retiros firmados con su nombre. No reconoce la firma. Abuela, dije, quieres que la lema papá. Extendió la mano sobre la cabeza y la puso alrededor de mi muñeca. Su agar era firme de una manera, que no cree que una paciente de demencia de 83 años pudiera manjar. Todavía no, dijo, pero guarda los estados de cuenta en algún lugar seguro. Metí el papel de vuelta en mi bolsa de enfermera, en el bolsillo de en medio, el que uso para el papeleo de los pacientes que están cerca del final. No pregunté por qué. Yo lo sabía, pero no sabía que yo lo sabía. No de verdad. Todavía no. Día de Acción de Gracias, 27 de noviembre de 2025. Mangé hasta Rosewood a las 10 de la mañana, con una rebanada de pastel de calabaza, en un plato de papel. Mi abuela estaba en el salón comunitario, sentada cerca de la ventana, viendo el estacionamiento. Traía puesto el cider morado que había comprado en Boscov's en 2019, y su cabello estaba peinado. Dos días lucidos seguidos, Brenda, dijo en cuanto me vaya. ¿Sabes qué significa eso? Si lo sabía. Había sido enfermera de cuidados paliativos durante 6 años. Había estado presente en más de 100 muertes. Había aprendido a leer las señales que las familias pasan por alto. La lucidez terminal es un regalo, pero es un regalo con fecha de caducidad. Cuando alguien que ha estado confundido durante meses de repente se vuelve agudo, recordando nombres, contando historias, haciendo preguntas, usualmente significa que el cuerpo se está preparando para el final. Me senté frente a ella. Puse el pastel entre las dos. Abuela, dije, no voy a tener esa conversación hoy. Extendió la mano y me apretó la mía. Ya la tuviste, dijo. La semana pasada. Ya sabes que hacer ahora, tenía razón. Una semana antes, el jueves 20 de noviembre, había hecho algo que cambió todo lo que yo entendía sobre ella. Pero tengo que regresar a eso, porque todo lo que siguió dependía de lo que pasó ese jueves. YCT lo cuento ahora, no vas a sentir el peso del viernes que vino después. A la mañana siguiente, viernes negro, no planeaba visitarla de nuevo. Tenía un caso privado de cuidados paliativos programado a las 11, pero a las 9:30 de la mañana, algo me jaló de vuelta al lado. No lo puedo explicar mejor que hizo. Mangé por la ruta 307, pasé la misma línea de árboles, pasé el juzgado del condado cerrado por el feriado, de vuelta a Rosewood. Estaba en el salón comunitario otra vez, cider morado, cabello peinado. Levantó la vista cuando entré. No estaba segura de que vendrías hoy, dijo. Viernes negro, todos están de compras. Yo no soy todos, dije. No, dijo. No lo eres.
medio la mano al bolsillo de su sider. Saco dos billets de $1 arrugados, doblados juntos, y los presionó en mi palma. Compré manmiacos de Willa, dijo. Solo uno, efectivo. No digas mi nombre en el mostrador, dudé. Abuela, dije, quedamos la semana pasada que yo usaría mi propio dinero. Cerró mis dedos alrededor de los billets. Hoy tiene que ser el mío, dijo. Confía en mí, puse los $2 en mi cartera. Le besé la frente. Olía lavanda. Luego mangé haste Bertellis. Bertellis gasolinera, y tienda ha estado abierta, desde 1968. El mismo letrero verde, las mismas luces fluorescentes, el mismo mostrador de formica despegandos, con un exhibidor de raspaditos, bajo, y una cubierta de plástico. El hijo del dueño, Sal Bertelli, estaba en la calle esa mañana. Tenía 60 años y estaba construido, como un hidrante. Un miracles de Willa, por favor, dije. Efectivo. Solo uno. Sal medio la mano bajo la cubierta y saco el billet. Lo deslizo, sobre el mostrador. Pagué con los $2 arrugados. Lo raspé ahí mismo, en el mostrador. No sé por qué. Normalmente los llevaba casa. Tal vez yo sentía algo. Tal vez porque mi abuela había dicho, confía en mí, y quería saber la respuesta antes de volver al auto. 3 números coincidieron, luego 4, luego 5. Luego mis ojos aterrizaron, en la cantidad del premio impresa en tinta verde abajo. $1,800,000. Lo le 3 veces. Salmi estaba mirando la cara. Él también sabía leer las señales, a su manera. Había estado vendiendo billets de lotería desde los 17 años, y nunca había vendido uno de más de 5,000. Chica dijo, pon el billet. No lo doubles. No toques nada en él. Deja que lame a soporte de la lotería. Levanto el teléfono negro de plástico atornillado a la pared detrás del mostrador y marco la línea de la lotería de Pennsylvania. Su voz cambió al tono profesional que usan los empleados de gasolinera cuando el cajero automático se descompone o un cliente intenta pagar con monedas canadienses. Mientras estaba al teléfono, bajo la vista hacia mi mano. Mis laves del auto descansaban en el mostrador. Un pequeño de plata en el lavero atrapó la luz. Un pajarito. Un gorrión bebé. Mi abuela me lo había regalado cuando me gradué de la escuela de enfermería, en 2013. El rostro de Sal cambió. Chica, dijo. Chica espera, colgó el teléfono. Salió de detrás del mostrador. Estaba mirando el dije. ¿De dónde sacaste ese pajero? De mi abuela dije. Wilhelmina Ashcroft. Sentí que el mundo se inclinaba muy ligeramente. Sí, dije. Puso las 2 manos planas sobre el mostrador. Parpadeó. No dijo nada durante lo que se sintió como un largo rato. Luego abrió el refrigerador detrás de él, sacó una Coca-Cola, y la puso frente a mí, cortilla de la casa. Dijo, tu abuela me compró mi primer uniforme chica. 1974. Yo tenía 8 años. Mi mamá también trabajaba aquí, en el mostrador. Mi papá se había ido. Willa sacó el dinero de su propio bolsillo. No le dijo a mi madre, que lo había hecho durante todo un mes. Dijo que solo había encontrado tela extra en la parte de atrás. Tenía los ojos humidos. Dile que Sal Bertelli le de las gracias. Dile eso hoy. Me senté en mi auto, en el estacionamiento de Bertellis durante un largo rato. El billet estaba en el asiento del copiloto, doblado una vez dentro de mi cartera. No había arrancado el motor. Tomé mi teléfono. Encontré el contacto que había guardado el musicals interior. Escribí una línea, es hoy. Cocina. 15 minutos.
La respuesta ligo antes de que pudiera bajar el teléfono. Voy en camino. Puerta trasera, finalmente arranqué el auto. Mangé los 15 minutos de regreso, a mi casa. Una casita de dos recámaras cerca de Winola Road. Con el billet en mi cartera y la coca de sal sin abrir en el portavasos. No prendí el radio. No pensé en nada excepto en la secuencia de movimientos que había iniciado durante 8 días. Tienen que entender algo. Lo que estaba a punto de pasar en mi casa a las 12:45 de esa tarde, la notaria, el formulario, la firma, el trámite digital a las 12:52. Nada de eso fue por gané la lotería. Fue por lo que mi abuela había hecho, el jueves 20 de noviembre. Ese fue el día en que entendí todo. 8 días antes del viernes negro, Colin Ferro mi llamó a las 7 de la mañana. Todavía estaba dormida. Mi teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Dijo ahora, esa fue la única palabra que usó. Nunca antes había dicho ahora, Brenda. Dijo, llamar a mi nieta ahora, cancelé a mi paciente del mediodía. Me subí al auto en uniforme. Mangé por la ruta 307 en una mañana gris de noviembre. Pasé la misma línea de árboles, y no me detuve por café. Mi abuela estaba sentada en su cama cuando entré al cuarto 12. La caja de música estaba en su regazo, descansando sobre el edredón. Me miró de la manera en que solía mirarme cuando yo era niña y había hecho algo bien sin que me lo pidieran. Cierra la puerta, dijo. Cerré la puerta. Senté, dijo. Me senté. Levantó la tapa de la caja de música. Dentro del compartimento de Nogel, descansando sobre el foro de filtro rojo, que yo misma había cortado y pegado 4 años antes. Había una pequeña grabadora digital Sony negra. Un solo LED brillaba en verde en su cara. Una correa negra, delgada estaba enrolada al lado. Te dije que iba a guardar algo seguro aquí, dijo. Siento que haya tomado 4 años. Abuela dije que grabaste, todo, dijo. Y suficiente de todo. Extendió la mano y tocó la grabadora con un dedo, con suavidad. De la manera en que uno toca algo que va a extrañar. Hay un archivo, dijo. 3 minutos de duración. Lo nombré para que supieras que era para ti. Levate toda la caja. Levate la grabadora. Levate todo. Todo es tuyo para decidir ahora. Abuela, esta es tu caja. Era mía cuando necesitaba guardar algo seguro, dijo. Ahora tú la necesitas para mantenerte a salvo. Levatela. Extendió la mano hacia la pequeña bolsa de lona que siempre llevaba a su cuarto. Su mano temblaba. Ella misma dobló la caja de música y la metió adentro, acomodando la grabadora bajo un pliego de papel de China. Escúchalo sola, dijo. No en este cuarto, no en su casa. En tu auto tienes que hacerlo. Pero escúchalo hoy, me sostuvo la mano un largo rato. Cuando llegue el día, y va a llegar más rápido de lo que crees, vas a saber exactamente qué hacer. Me senté en mi auto, en el estacionamiento de Rosewood con la grabadora en el regazo, y unos audífonos conectados a mi teléfono. Era justo antes del atardecer. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo una camioneta, negra y la asistente, que estaba parada afuera fumando. Presioné play. Su voz ligó por los audífonos más clara de lo que la había escuchado en un año. Me llamo Wilhelmina Elizabeth Ashcroft. Hoy es 15 de agosto de 2023. Tengo 82 años. Estoy grabando esto porque mi hijo y su esposa me han estado robando. Y quiero que mi nieta Brenda tenga pruebas cuando llegue el día. Empiezo a listarlo todo. La sucursal de Chase en Waverly, 6 de abril de 2021, $8,500 en efectivo firmados con su nombre.
Piero dijo que había sido su hijo. Lo había visto practicar su firma en la mesa de su cocina en 2020, en un saber de más, pensando que ella estaba dormida en el otro cuarto. Once retiros en 4 años, $88,000 en total. Tenía cada fecha. Tenía cada sucursal. Tenía el nombre de una cajera. Una mujer joven llamada Grace en la sucursal de Waverly, que una vez se había visto, confundida cuando mi padre presentó el comprobante de retiro, y pidió ver una identificación. Y luego había entregado el efectivo de todos modos, porque la firma coincidía con la que tenían en archivo. Hizo solo el dinero, dijo mi abuela en la grabación. Las visitas son peores. Mi contó sobre el 14 de agosto de 2023. Mi hermana Ashley había ido a Rosewood sola, cargando una carpeta de LegalZoom, empujando una pluma en la mano de mi abuela. Abuela, había dicho Ashley, mamá y papá creen que es mejor si la cabaña vin directo a mí. Mi abuela se había negado. Ashley había llorado frente a ella durante 20 minutos. Mi abuela se había mantenido firme. Después de que se fue, mi abuela dijo en la grabación. Le dije a Colleen en la recepción que dejara la cámara del pasillo prendida. Siempre con cualquiera, especialmente familia. Mi contó sobre la primera visita de mi padre en 2022. Había traído un formulario de poder notarial duradero de una plantilla en línea. Le había pedido que lo firmara. Ella había sonreído y dicho que necesitaba leerlo con la luz de la mañana. Esa noche había fotografiado cada página y escondido las fotos en un borrador de correo que nunca envió. Mi contó sobre la penúltima visita de mi madre, a principios de 2024. Mi madre había revisado su diario mientras fingía dormir. Dos de sus 3 joyas, buenas habían desaparecido esa semana. Una cruz de oro que su padre le había dado cuando se confirmó, un broche de perlas. Nunca los usaba, pero había fotografiado la caja antes de que llegara mi madre, y la había fotografiado de nuevo después. Mi contó sobre el medicamento para el dolor. Mi madre le había pedido a la enfermera del día, en la primavera de 2024, que dejara el fresquito café de oxicodona en la mesita de noche en vez de en el gabinete con lave, porque abuela se le olvidó y le de consuelo verlo. Mi abuela había cantado las pastillas cada noche antes de que mi madre la visitara. Las había vuelto a cantar después. Había anotado los números en una libreta negra pequeña que Doris Palmer eventualmente me entregaría. 2 tabletas habían desaparecido en 3 visitas. Mi abuela no había dicho nada. Había dejado que mi madre creyera que estaba demasiado desorientada como para lever la cuenta. Entonces dijo la frase que me rompió en el estacionamiento. Dije que pensar en que no sabía, Brenda, para approacharte, porque sé cómo van a venir por ti cuando llega el momento, y te conozco. Habrías empezado a dar antes de que yo dejara de poder pelear. De esta manera, cuando te entregue esto, te entrego todo de una vez, y vas a saber que hacer. La grabación terminó con el terreno medio compuesto de Somewhere Over the Rainbow, la misma melodía de la caja de música. Me senté en ese estacionamiento otros 30 minutos antes de poder manjar. Luego abrí la aplicación de notas en mi teléfono y escribí 3 líneas. Marcia Hendricks disponible. Nora Whitfield, reclamos de la Lotería de Pennsylvania. Lunes. No confrontar hasta que la abuela se haya ido o hasta que crucen una nueva línea. La semana entre esa grabación y el día de acción de gracias fue la semana más silenciosa de mi vida. El lunes 24 de noviembre, mangé hasta la oficina de reclamos de la Lotería de Pennsylvania en el centro de Scranton, en mi hora de comida. Le dije a la recepcionista que era enfermera de cuidados paliativos,
haciendo una pregunta para la familia de un paciente. Conoce a una oficial de cumplimiento, llamada Nora Whitfield. Tenía cabello castaño lacio recogido, con un broche sencillo. Y los ojos cansados de una mujer que prosa el dinero de otras personas para vivir. Me explico la declaración de propiedad única del ganador. Me explico el affidavit de la segunda página. Me explico el protocolo de notificación de cortesía para cualquier premio de alto valor, donde se nombraran familiares, como parte sin acuerdo. Anoté su extensión en mi teléfono. 219. El martes conoce a Marcia Hendris, otra enfermera de cuidados paliativos convertida en notaria móvil. Alguien con quien había trabajado 3 años antes durante la pandemia en un panera en Dixon City. Le conté todo. Escucho sin interrumpir. Luego dijo, lamen cuando quieras en los próximos 6 meses. Voy a dejarlo, que esté haciendo y estar ahí en 30 minutos. Puerta trasera, si la necesitas. El miércoles me reuní con Marcia en mi mesa de cocina y repasamos el portal de reclamos electrónicos del estado paso a paso, usando un monto de premio de práctica. Celo un formulario ficticio para practicar. Cerramos la laptop cuando terminamos. La Heis Café. Si fu por la puerta trasera, apai, solo para ver si la ruta funcionaba. Isique cuando entré a mi entrada a las 12:20 del viernes negro, 28 de November, con un billet ganador de 1.8 millones de dólares doblado en mi cartera. Yo tenía un plan para una pelea que pensaba que todavía faltaban semanas. La lotería no era para lo que me había preparado. Me había preparado para el día en que mis padres vaciaron las últimas cuentas de mi abuela. Esto era diferente. Esto era más rápido. Pero el plan todavía funcionó. Marcia ligó a las 12:30. Entró por la puerta trasera cargando un pequeño maletín negro y una laptop Dell. Pon el billet en la mesa, dijo. Mostrame los números, luego expliquem que quieres. Si lo expliqué. Escucho. Abrió su laptop. El portal de reclamos electrónicos de la Lotería de Pennsylvania yo estaba iniciado desde nuestra sesión de práctica 2 noches antes. 2 páginas, dijo. Lees cada una en voz alta. Yo soy testigo, luego celo. Luego lo sebo. La página 1 era rutinaria. Mi nombre completo, Brenda Marie Grenier. Fecha de nacimiento. Dirección. El número de serie del respedido, el monto del premio, el nombre del establecimiento, Bertelli's Gas and Snack, Cal Grove, Dalton, Pennsylvania. La página 2 era el affidavit. La ley en voz alta. Yo, Brenda Marie Grenier, Giro bajo pena de perjurio, que compré el billet con número de serie 2,544,817 yo sola, con mis propios fondos, que tengo propiedad única, y que no existe ningún acuerdo verbal ni escrito que ceda ninguna porción de este premio a ningún tercero. Marcia asintió. Seguí leyendo. Las partes con quins no existe ningún acuerdo de terceros incluyen a Clifford James Grenier, teléfono 575-55-192. Priscilla and Grenier, mismo número. Ashley Grenier Howerin, teléfono 575-55-284. Marcia hizo una pequeña marca en su registro de testigo. Este affidavit se viewed part del registro público de la Mancomunidad de Pennsylvania. Firmé las 2 páginas. Marcia selló las 2 páginas. Su sello era un círculo de 4 centímetros de ancho, tinto azul, el sello de la Mancomunidad en el centro. Lo fecho a las 12:45 de la tarde, 28 de noviembre de 2025. Escaneó las 2 páginas con el teléfono en su maletín. Las subió al portal de reclamos electrónicos de la Lotería de Pennsylvania.
El correo de confirmación, ligo a mi bandeja, a las 12:52. Reclamo preliminar recibido. Archivo PL 25, 1128B. Notificación de cortesía, pendiente dentro de 4 horas. Empaco su equipo. Si detuvo en la puerta trasera. Tu abuela estaría orgullosa, dijo. Yo lo está, dije. Abrió la puerta. Por cierto, dijo, la notificación de cortesía normalmente sale en una hora. Te va a legar un correo cuando le llamen a tu papá. Si fu por la puerta trasera del patio. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café fresco. Miré al billet. Miré al correo de confirmación en mi teléfono. Revisé la hora. Eran las 12:55. El timbre del frente sonó exactamente a la 1:00. Por la Marilla Roman 6, a mi padre cargando, una botella fría de Sutter Home Cabernet, y una carpeta de Manila con las esquinas dobladas. Mi madre estaba parada un paso detrás de él, cargando una bolsa de lona con 2 copas de vino visibles a través de la tela. No espero a que abriera la puerta. Intento la perilla. No tenía seguro. Entro. Paso junto a mí. Paso junto al sofá. Camino directo hacia la cocina. Puso el vino en la barracón un pequeño tinteño metálico. Luego azoto la carpeta sobre la mesa de la cocina. Yo les conté lo que dijo, lo cual dijo, lo que yo hice. Pero tienen que ver la carpeta. 8 páginas, fuente Cambria, tamaño 11, impresora de inyección de tinta HP, un poco manchada en los bordes. El encabezado en la primera página decía, acuerdo de distribución familiar. Debajo, un logo inventado en azul marino. Las palabras, fideicomiso, familiar granier, alrededor de un escudo, que mi madre probablemente había diseñado en Canva esa misma mañana. Página 3, a la mitad. Beneficiaria, Ashley Grenier Howerin, $1,800,000. Un bloque de firma al final de la página 8, prefirmado por mi padre en tinta azul. Una línea en blanco para mi firma. No había sección de notaria, no había celos, no había números de Sarai, no se mencionaba a Pennsylvania. En el pie de página de la primera página, en letras grises diminutas, alguien había olvidado borrar las palabras, plantilla preparada con LegalZoom. Volteé a la página 2. En blanco. Solo papel en blanco, un marcador de posición. Mi madre observaba mi rostro. No te sientes a actuar como si entendieras de dinero, Brenda, dijo. Tú pasas to do el día con gente que ya no necesita nada. Esto es la vida real. Esta es una familia que te ha cargado toda tu vida. Quiere saber que hizo tu hermana la semana pasada. Vendió su anillo de bodas para comprar los regalos de Navidad a sus hijos. Eso es lo que es la gente de verdad. No respondí. Puse la carpeta de vuelta. Caminé hacia la cafetera. Me serví una taza fresca despacio, con calma. No les ofrecí ninguna. Me volví a sentar en la mesa de la cocina. Tomé la pluma de mi padre. Era una cross de bolita, cuerpo negro con detalles dorados, la pluma que mi madre le había regalado para su 30º aniversario. La había traído a mi casa a propósito. La había cargado en el bolsillo de su camisa durante todo el camino. Firmé la página 1 en la línea de firma. Firmé la página 3 junto a la declaración de beneficiaria de Ashley. Firmé la página 8 junto a la firma prehecha de mi padre. Mi letra era pulcra, perja. No temblé. Cerré la carpeta. La doblé en tercios, de la misma manera en que Marcia había doblado mi formulario real 15 minutos antes. Puse las palmas planas a los lados, y la deslacé de vuelta sobre la mesa con las 2 manos. Como buena hija. Ahí está papá, dije. Las 8 páginas.
Estamos bien. Mi padre leo la pagina 1. Vaya mi firma bajo la suya. Sonrio de la manera, en que solia sonrer cuando yo tenía 6 años, y había hecho lo que me pedían sin discutir. Esa es mi niña, dijo. Y si funciona la familia, si voltio hasha mi mater. Ella ya estaba abriendo el vino. Servio 2 copas. Servio una tercera, y la deslizo hasha mi sobre la mesa. Levanto la suya, por la familia que si mansion unida, dijo. Levante mi copa. No bebai. Mi padre levantó su copa hasha la mía, y justo cuando estaba a punto de tocarla, sonó su teléfono. La pantalla decía, llamada desconocida, código de área 717. No reconoció el número. Probablemente el banco, le dijo a mi madre, todavía sonriendo. Te dije que si movería rápido, toco el altavoz. Contestó con su voz profesional, la que usaba en reuniones cuando todavía era gerente de piso, en el Sam's Club de Dixon City. Clifford Grenier, buenas tardes. La voz del otro lado era perja, camada, femenina. Señor Grenier, habla Nora Whitfield de la Oficina de Cumplimiento de la Lotería de Pennsylvania. Estoy haciendo una notificación de cortesía respecto al reclamo de su hija. Tain un momento, la sonrisa de mi padre se quedó en su rostro. Solo dijo de moverse. Claro que sí, dijo. Señor, dijo Nora. Recibimos una declaración de propiedad única bajo el nombre de la señorita Brenda Grenier solamente, notariada a las 12:45 de esta tarde, y presentada a las 12:52. En el affidavit de la segunda página, ella lo listó a usted como una parte con quien no existe ningún acuerdo de terceros. Según el protocolo estatal, tengo que llamar a cada parte listada. Y si que necesito preguntar directamente, señor. Disputa usted su propiedad única. Porque lo tengo grabado. La cocina se quedó muy silenciosa. La copa de vino de mi madre estaba medio camino de sus labios. Se quedó aje. Mi padre no se movió. Perdón, dijo. Pude repetir eso. Nora lo repitió despacio, palabra por palabra. Usa la frase, la segunda página 2 veces. Usa la frase, propiedad única, 3 veces. Mi padre bajó el teléfono. Lo puso sobre la mesa de la cocina, junto a la carpeta que había azotado hace 4 minutos antes. Le temblaba la mano. Nunca había visto que le temblara la mano. Brenda, dijo. Su voz sonaba delgada. Brenda, que firmaste. Puse mi taza de café en su plato. La correcta papá dije. Media hora antes de que llegaras. Mi madre se estiró y agarró la carpeta. Fui a la página 2. Estaba en blanco. Fui a la página 8. Miro mi firma. Miro la de él. Volvió a ver la página 2. No había celo estatal. No había código QR. No había marca de tiempo. No había número de serie. Había cambio tamaño, 11 en papel de impresora, HP normal. Su rostro cambió de la manera en que cambian los rostros cuando alguien vi una cosa encenderse, y se di cuenta de que ella misma dejó la puerta sin seguro. Nos mentiste, dijo. Su voz temblaba. El veneno se había ido. Algo más sabio debajo de él, más suave y más desesperado. Brenda, somos tus padres. Dios vi lo que estás haciendo. Probablemente she, mamá, dije. Tú. La copa de vino se resbaló de los dedos de mi padre. Golpeó la esquina de la mesa al caer. Golpeó el piso de madera. Se hizo pedazos, 6 piezas grandes. Un charco de cabernet extendiéndose en la forma de nada en particular. Podía olerlo. Vino, café, la loción para después de afeitar de mi padre. Y el olor tenue químico de la tinta de impresora fresca de mi madre, de una carpeta que no significaba nada.
Nora Whitfield Seguia en la línea. Señor, dijo desde el altavoz. Señor sigaje. Disputa el reclamo. Mi padre seguido mirando el teléfono. No respondió. Voy a tomar eso como un no, dijo Nora cortésmente. El archivo se finalizará el lunes en la mañana. Si usted o su esposa deciden impugnarlo, tienen 30 días a partir de la fecha de hoy para presentarlo ante la oficina de cumplimiento. Gracias por su tiempo, señor Grenier. Que tenga un lindo fin de semana de fiesta, colgo. Mi padre se levantó despacio, la silla rechinando hacia atrás contra el piso de Maseco. Mi miro el vino en el piso. Miro la carpeta. No la levanto. Salió de mi cocina. No se detuvo en la puerta principal. Camino directo a su auto. Mi madre me miró fijamente durante lo que se sintió como un largo rato. Luego se levantó, tomó su bolsa de lona y lo siguió. Dejó la carpeta en la mesa. Dejó las dos copas llenas de vino. Dejó la rota en el piso. La puerta principal se cerró detrás de ella y la casa volvió a quedarse en silencio. Me quedé sentada hace un largo rato. Luego me levanté. Saqué la escoba de la despensa. Barrí el vidrio. No la rey. La mañana siguiente era sábado. Ashley no llamó primero. Se presentó a las 9:15 con sus tres hijos y Ronnie parados detrás de ella en mi porch. Traía puesta una sudadera de Amazon Prime. Ronnie traía una gorra de los Yankees a pesar de que estaban a menos 0 grados. Abrí la puerta porque podía ver a los niños. Tyler tiene 7 años. Maddie tiene 4. Jasper tiene 2. Tyler se veía confundido. Maddie masticaba una bufanda. Jasper estaba dormido en el hombro de Ronnie. Bren, tenemos que hablar, dijo Ashley. Yo estaba llorando. Papá llamó anoche. Me contó todo. Payson, dije. Los niños pueden tomar jugo. Ustedes dos, Ronnie y tú, quédense en la cocina. Hais 3 cajitas de jugo. Las puse frente a los niños, en la mesa de centro con una pila de libros ilustrados. Cerré la puerta corrediza entre la sala y la cocina. Me senté. Ashley empezó a hablar antes de que yo me sentara. Tú nunca has tenido que alimentar una familia, Brenda, dijo. No entenderías. Ronnie está entre trabajos. Las tarjetas de crédito están en 46,000. La hipoteca leva 2 meses atrasada. Sabes lo que es explicar a un niño de 7 años por qué se cortó el internet. No respondí. La cabaña de la abuela debería ser para mí y los niños, dijo Ashley. Obviamente es más espacio del que tú necesitas. Y mamá dijo, se detuvo. ¿Qué dijo mamá? Pregunté. Dijo que la abuela ya había dicho que la cabaña era nuestra, de mamá y papá, y si que claro que me te quería a mí. Porque yo tengo a los niños. No la corregí. No le dije que la abuela nunca había dicho tal cosa. No le dije que nuestra abuela ya me había heredado la cabaña en un testamento firmado en 2019. Y que la única manera en que nuestros padres podían haber creído que la cabaña era suya era si nuestra abuela les había dicho una mentira específica a propósito para ver que harían cuando creyeran que habían ganado. La dejé seguir hablando. Ronnie se quedó parado en la esquina de la cocina todo el tiempo. No dijo una palabra hasta que Ashley se quedó sin fuerzas y empezó a juntar a los niños para irse. Entonces se detuvo en la puerta. No me miró directamente. Solo aseguré de que no le pasé nada es dinero antes del lunes, hermanita, dijo. Sería una lástima si algo pasara, si fue. Cerré con seguro la puerta principal detrás de ellos. La revisé 2 veces. Ronnie no hace amenazas. Las deja quer como leves, y te deja decidir si las vas a recoger.
Yo no la recagi. Lileme a mi vecina de al lado, Delaney Row, una enfermera de cuidados intensivos, con quien había trabajado en Jasinger. Y la pedí que se sentara conmigo en mi mesa de cocina el resto de la tarde. Lo hizo. Trajo a su perro, y una botella de ginger ale. No hablamos de mi familia. Vimos un episodio, mi viejo de un programa de cocina, mi viejo. Y corto una manzana, Granny Smith, y la compartió conmigo. Y a las 4 de la tarde, puso su mano sobre la mía en la mesa y dijo, estás a salvo aquí. Le cree. El domingo 30 de November, mangé haste a Rosewood. Mi abuela iba y venía. Mi reconoció un rato, luego se fue, luego regresó. Mi sostuvo la mano un largo rato. Su agar era más débil que el jueves. Ese fue como lo sup. Escuchaste, dijo 2 veces. Solo hizo. Me quedé con el haste que terminó el horario de visitas. Luego mangé a casa. Murió antes del amanecer el jueves 4 de December. Calling mi lamo a las 3:22 de la mañana. Su voz era suave de la manera en que las personas que trabajan con los moribundos aprenden a hacer suave sus voces. Está preguntando por ti, Brenda. Ven ahora. Mangé por la ruta 307 en la oscuridad. El camino estaba vacío. Había una neblina delgada y baja sobre los campos, y mis faros la cortaban. No prendí el radio. No lo haré. Todavía estaba con nosotros cuando llegué. Estaba en la cama. Sus ojos estaban cerrados, pero su mano buscaba el espacio a su lado. De la manera en que las personas que saben que la muerte se acerca buscan lo que sí que pueda estar ahí. Me senté. Tomé su mano. Abrió los ojos. Veniste, dijo. Escuchaste. Tú eres la que escucho, dije abuela este aquí, sonrió. Una sonrisa muy pequeña. Se quedó en su rostro, tal vez 8 segundos. Luego cerró los ojos. Dejó de respirar, justo antes del amanecer. Calling entró, al cuarto unos minutos después. Estaba llorando. Se quedó conmigo mientras me sentaba junto a mi abuela durante un largo rato. Hasta que llegó el turno de la mañana, y las máquinas quedaron en silencio. Antes de calling me dio una pequeña memoria USB en un estuche de plástico. Me pidió que te diera esto al final, dijo. Son 26 minutos, pasilo tú, 14 de agosto de 2023. Tu hermana trajo un documento. Tu abuela se negó a firmar. Lo registré en un report de incident el mismo día. El número del report está en la memoria. Puse la USB en el bolsillo de mi abrigo. Doris Palmer, la compañera de cuarto de mi abuela durante 4 años, tocó la puerta mientras salía. Doris tiene 82 años y USA el mismo cider, azul pálido todos los días. Me extendió una pequeña libertad moleskin negra. Escribía cosas cuando estaba lúcida, dijo Doris. Nombres fechas, lo que la gente decía cuando creía que yo no podía ver. No oigo bien, pero oigo suficiente. Toma esto, tomé la libertad. La sostuve contra mi pecho un momento. Doris dije, ¿por qué ahora? Porque me pidió que te la diera cuando ella no pudiera, dijo Doris. Tú eres la que escucho. ¿Y si te la amaba? Firmé el libro de visitas al salir. En la columna de hora de salida, escribí 6:03 de la mañana. En la columna de propósito escribí una palabra, nieta. No escribí nada más. El funeral fue el sábado 6 de diciembre, en la funeraria Snyder Chrisman en Waverly. Vinieron 24 personas. La vecina de mi abuela de antes de los años de cuidado de memoria, una mujer llamada Ruth, de la iglesia a la que había asistido en los años 70. Sal Bertelli. Colleen. Doris en silla de ruedas con su cider azul pálido. Delaney Row.
Marcia Hendris. Terence O'Brien, El abogado de mi abuela. El resto eran personas que no reconoce pero que la habían querido. Mi padre y mi madre vinieron. Ashley no. Mando un mensaje diciendo que los niños estaban enfermos. Di el elogio. Few de cuatro oraciones. Mi abuela vivió 84 años. Estuvo calada la mayor parte de ellos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque estaba esperando a la persona correcta que la escuchara. Dijo que yo fuera esa persona. Voy a pasar el resto de mi vida ganando milo. Bajé del podio. Mi padre trató de agarrarme del codo cuando pesé. Volteé la cara antes de que pudiera hablar. Me senté entre Delaney y Marcia. No volví a ver a mis padres durante el resto del servicio. En la tumba, cuando terminó la ceremonia y la mayoría de los dolientes ya se dirigen a sus autos, Sal Bertelli se acercó a mí. Cargaba una pequeña bolsa de papel. Algo que encontré en el ático de mi mamá este verano, dijo. Iba a traerlo aquí para que lo viera. Nunca tuve la oportunidad. Me puso la bolsa en la mano y se fue. Adentro había una pequeña fotografía, en blanco y negro en un marco de cartón. Mi abuela, 33 años, parada detrás del mostrador de Bertellis en 1974, en un delantal de rayas sosteniendo una escoba. Sonría. Era la sonrisa de una mujer que había logrado pasar otro invierno. Miré la fotografía durante un largo rato. Luego la volví a poner en la bolsa y puse la bolsa en el bolsillo de mi abrigo, junto a la Libertadores. Mi padre estaba parado como a 10 metros de distancia, junto a la carroza vacía, observando. No supe cuánto tiempo llevaba observando. Dio un paso hacia mí. Luego se detuvo. Miro a sal a leyendos, la pequeña bolsa de papel café en mi mano. A la gente alrededor de la tumba que había conocido a mi abuela de una manera que él nunca conoció. Se dio la vuelta y se subió a su auto. No regresó a la pequeña recepción en la funeraria. Después me enteré por Delaney que mi madre lo esperó, en el estacionamiento durante una hora entera antes de que la fuera a recoger. Delaney la había visto, parada a través de la ventana. Dijo que mi madre no revisó su teléfono ni una sola vez. Solo se quedó parada ahí. El lunes 8 de diciembre, mangé a la oficina de Terence O'Brien en el centro de Scranton para la lectura del testamento. Terence lo había redactado en 2019, cuando mi abuela se mudó a Rosewood por primera vez. Nunca lo había cambiado. Lo dijo al principio. El testamento tenía 22 páginas. La cabaña en los Peconos, dos recámaras en el lago Wallenpaupack, comprada por mi abuela en 1979 por $11,000, valuada actualmente en $220,000, me quedaba mí. Los ahorros, $114,000 en una cuenta de Charles Schwab, me quedaban a mí. La caja de música, me quedaba mí. Una pequeña cuenta de fideicomiso, que alguna vez tuvo aproximadamente $100,000, pero ahora mostraba un saldo de cero, se dividiría en partes iguales entre mis padres, Ashley, y yo. 4 partes, 25% cada una de cero. Terence miró por encima de sus lentes de lectura a mi padre. Su madre me indicó que incluyera la página 17, dijo. Me dijo que usted iba a querer escucharla. Mi padre no se movió. Terence fue a la página 17 y leo. Nota de la testadora, fechada el 15 de agosto de 2023. Para mi hijo, Clifford. Si estás escuchando esto leído en voz alta, significa que mori y mi testamento se ha abierto frente a ti. Quiero que sepas algo. Hace 2 años te dije que Brenda no estaba en mi testamento. Te dije que la cabaña se dividiría en partes iguales entre los tres.
T dige que los ajoros si dividirían de la misma manera. Eso era mentira. Lo dige para poder ver que harían. Ya tengo mi respuesta. El cuarto se quedó muy silencioso. Mi madre se levantó. Camino hacia la ventana. No se volteó. Mi padre leo la página 17 dos veces. No dijo nada. Firmé los documentos de Albacea. Me fui. El martes 9 de diciembre, mandé la USB de Rosewood por correo a mi padre, a mi madre, y a Ashley. El asunto decía, por favor ven al archivo adjunto antes de contactarme. El cuerpo del correo tenía dos oraciones. Adjunto están 26 minutos de video del pasillo de Rosewood, fechado el 14 de agosto de 2023. Mi abuela pidió que se preservara y se compartiera cuando llegara el momento. 3 horas después, Ashley llamó. No contesté. Llamó 11 veces más durante los siguientes 2 días. El jueves 11 de diciembre mandé un último correo. Sin asunto, 3 oraciones. Me han quitado de mí durante 35 años, y a ella durante 4. Ya terminé. No llaman. No visitan. No mandan tarjetas de fiesta. Si necesitan atención médica y no encuentran a nadie más, voy a ayudar. Como enfermera, no como su hija. Esa es la única puerta que queda abierta. Brenda, no hubo respuesta de ninguno de ellos. No necesitaba una. La nochebuena fue más difícil de lo que pensé que sería. No fui a casa de mis padres. No fui a casa de Ashley. No fui a ningún lado. Abrí una lata de sopa de tomate, y me senté en mi sofá con la libertad moleskine de mi abuela, y la ley completa de principio a fin en una sola sentada. Me tomo 2 horas. Fui lo más cercano que pude lograr a pasar la Navidad con ella. La mañana de Navidad, Delaney rotocó mi puerta trasera con 2 tazas de café y un plato de pensillos de canela que había hecho a las 4 de la mañana porque no podía dormir. No dijo nada sobre mi familia. No preguntó cómo estaba. Simplemente se sentó en la mesa de la cocina, desdobló el periódico, y resolvimos el crucigrama juntas durante una hora. Algunas personas te dan su atención. Algunas personas te dan su silencio. Ambos son regalos si la persona es la correcta. En enero, un investigador de la Oficina de Justicia para Adultos Mayores del Fiscal General de Pennsylvania me llamó. Colin Farrow había presentado un report al día siguiente del funeral de mi abuela. Colin lo había documentado todo durante años. El incidente con Ashley en agosto de 2023, los cambios en el comportamiento de mi abuela después de las visitas de mi padre, los retiros que mi abuela le había reportado en privado. El investigador quería la grabación de 63 minutos. Se la envié. Envié la libertad moleskine escanada página por página. Envié los estados de cuenta bancarios del libro de una de las tejas verdes. No pasó nada dramático por un tiempo. En febrero, recibí una carta del mismo investigador. A mis padres se les había ofrecido una opción. Pagar $88,000 en restitución a la herencia de mi abuela, de la cual yo era la única heredera, o enfrentar cargos criminales por explotación financiera de un adulto mayor. Eligieron la restitución. Sacaron un préstamo sobre el valor de la casa donde crece. El cheque llegó a la oficina de Terrence el 3 de marzo de 2026. No lo deposité. Lo endosé y lo mandé directamente a Rosewood Memory Care, marcado en la nota como Fondo del Cuarto Willa Ashcroft. A finales de marzo, Ashley dijo a mis padres. Me mandó un correo. Era largo y estaba lleno de cosas que ella creía que yo quería escuchar. En medio de él, escribió una oración que probablemente era cierta.
Descubrí que mamá me mintió sobre la cabaña, escribió. Dijo que la abuela nos la había prometido. Lo dijo durante años. Sabía que no había ninguna promesa. Solo quería que yo lo creara para que ayudara a pelear contra ti. No respondí. Ashley no necesitaba una respuesta de mí. Necesitaba un terapeuta. Espero que haya encontrado uno. Mi padre perdió su puesto de voluntario en la junta de la iglesia en abril. Mi madre dejó de dar clases de piano en su casa. Me enteré de ambas cosas de segunda mano, por Kenny, de la iglesia, el hombre que originalmente había llamado a mis padres sobre mi noticia en el noticiero WBRE el viernes negro. Kenny, sin que si lo pidiera, me había llamado para decirme que había juzgado mal a personas que conocía desde hace 30 años, y que lo sentía, y que si alguna vez necesitaba algo de un vecino, su puerta estaba abierta. Le agradecí. No necesitaba nada de un vecino. Ya tenía una vecina. Moví la calle de música la cabaña en los peconos a principios de mayo. El lago todavía estaba frío. Los cornillos empezaban a florecer alrededor del porche del frente. Me senté en el porche con una taza de café y le di cuidado a la calle de música 3 veces y escaché. Somewhere over the rainbow, completa 2 veces antes de guardarla. Construí un estante para ella en la pequeña recámara de high speeds de la cabaña. Puse la fotografía de sal junto a ella. Mi abuela, 33 años, en el delantal de Reyes, sonriendo a una cámara en 1974. El viernes 22 de mayo de 2026, Rosewood Memory Care realizó una pequeña ceremonia para la inauguración del cuarto Willa Ashcroft. El cuarto solía ser una bodega en el segundo piso. Colin lo había limpiado durante el invierno. El fondo de dotación que había establecido en marzo pagó las renovaciones. Una alfombra suave, 3 sillones, un pequeño piano vertical donado por una escuela de música en Wilkes-Barre, y una vitrina de vidrio en la esquina. Levé la calle de música desde la cabaña el día antes de la inauguración. Puse la fotografía enmarcada de sal en la pared junto a la vitrina. Vinieron 43 personas a la ceremonia. Colin, Doris en su silla de ruedas, usando un sector azul pálido nuevo que alguien le había comprado para la ocasión. Salbertelli con su esposa. Marcia Hendricks. Delaney Rowe. Terence O'Brien. Nora Whitfield, en silencio al fondo. Y un grupo de residentes de Rosewood, algunos lucidos, algunos no, sentados en sillas en un medio círculo alrededor del piano. Muy poco. Le había pedido a la voluntaria de la escuela de música que tocara, somewhere over the rainbow, en el piano. Y cuando termino, dije una sola cosa. Mi abuela me dijo algo una vez, dijo, algunos de nosotros nos quedamos callados, no porque no tengamos nada que decir, sino porque estamos esperando a la persona correcta que escuche. Ella fue la mía. Este cuarto existe para que nadie más tenga que esperar tanto como ella esperó. Di un paso atrás. 3 niños de la guardería de al lado habían entrado por la puerta abierta. El piano los había atraído. Una de ellas, una niñita de tal vez 5 años, camino hacia la vitrina y miró la calle de música durante un largo rato. Tocó el vidrio con mucha suavidad. Doris rodó su silla de ruedas hacia la y sacó la calle de la vitrina. Le dio cuerda 3 veces. La puso en la alfombra en medio del cuarto y dijo que la niñita se sentara junto a ella, y la melodía empezó a sonar. Me quedé parada en la puerta y observé. No di un paso adelante. No dije nada más. He pensado mucho en los últimos 6 meses sobre lo que hizo mi abuela. Tenía 82 años cuando empezó esa grabación. Ya se lo olvidaba el día
de la semana la mitad del tiempo. Pero cada tarde, lucida durante 4 años, planeo. Si cuido calada. Si sento con personas, que la estaban robando. Why la sonrio? Why did yo que creer en que no sabía, porque sabía quién era yo? Sabía que si me decía demasiado pronto, yo habría empezado a dar. Sabía que yo era la responsable. Why sabía que mi responsabilidad había sido usada en mi contra toda mi vida? ¿Y si que espero? Espero hasta que casi si había ido. Why entonces me intrigo una caja de música? Why me intrigo 63 minutos de la verdad? Why digo ahora sabes que hacer? Why así few? Sigo el de pajarito platido en mis lives. Todavía manillo por la ruta 307, avises, aunque ya no tenga que hacerlo. Hey una buena cafeteria justo, afuera de Waverly. Why la luz de la tarde es suave en ese camino. Why avises me siento en el estacionamiento con una taza de café. Why recuerdo a la mujer que estuvo calada durante 84 años. Why digo su nombre en voz alta. Wilhelmina Elizabeth Ashcroft. Los nombres importan. Ella fumia why la escucharon. Si legast hasta aquí, quiero que sepas una cosa. Nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que escucha a tu abuela, a tu tía, al compañero de trabajo con quien nadie habla en el almuerzo. A ti mismo, especialmente a ti mismo. Mi abuela esperó 84 años a que alguien se sentara y la escuchara. No hagas esperar a nadie tanto tiempo si lo puedes evitar.